section of today we will discuss the Bhagavad-gita, chapter 3, verses 22 till 32, 10 verses. И днес ще говорим за глава 3 от Бхагавад-гита от текст 20 до 32. 22 до 32. In the text 22 and 23, Krishna uses himself as an example. В текста 20-22 Кришна използва себе си като пример. He gives the example to show that even God works according to the scriptures. Той дава пример за себе си, за да покаже, че дори Бог действа според писанията. Because he set the standard for others to follow. Защото той създава стандарта, който да се следва от останалите. He will also teach us a knowledgeable person, a devotee, should relate it to the ignorant persons who are attached to the fruits of their activities. Той също допълва как един предан, който има знание, трябва да се отнася към невежите живи същества. So, therefore he says we should not disturb those who are attached to the fruits of their work. Това и казва, че не трябва да пречим на тези, които са привързани към резултатите от своята дейност. But engage them in works of devotional service. Engage them. А реално да ги ангажираме в дейност на предано служене. So then Krishna will tell, what will Krishna tell Arjuna? You have to fight. Кришна ще каже на Арджуна, трябва да се биеш. But in a spiritual consciousнess. Но с духовно съзнание. Thinking yourself a spirit soul, not a body. Мислейки се, че ти си душата, а не тялото. And that means fighting without proprietorship, thinking yourself the proprietor of something. Без да се мислиш за това, че си, без да се мислиш за собственик на нещо. And fighting with putting yourself in the center. Thinking yourself the enjoyer. Без да се биеш, без да се поставяш себе си в центъра, да се мислиш за наслаждаващ се. And then your fighting will be renounced. The same as renouncing. И тогава твоята битка ще бъде отдадена и да. Because you will become free of bondage, no karma. Ще се освободиш от връзката, от възела, няма да имаш карма. And your previous karma will be destroyed. И също и предишната ти карма също ще бъде унищожена. No, text 22. Текст 22. Name partasthi kartavyam trisa lokesu kinshana nanavaptam avaptavyam varteva sakarmani. O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, yet I'm engaged in prescribed duties. О сина на Прита, в нито една от трите планетарни системи няма работа, която аз да съм длъжен да върша. Аз не се нуждая от нищо и не се стремя към нищо, въпреки това изпълнявам своя дълг. So we have this quote here from the Vedic literatures in the purport. И тук имаме един цитат от ведическата литература в коментара. I will read the translation, then you can read the translation also. The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and is the greatest of all diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipped by all demigods,
and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers, and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. Върховният Бог е властелин на всички властелини, най-великият сред повелителите на различните планетарни системи. Всеки е под негов контрол. Каквото и могъщество да притежават живите същества, той идва от Върховния Бог. Те не са върховни сами по себе си. Полубоговете му се покланят. Той е върховният господар на всички господари. Бог е над управниците в този свят и е достоен за всеобщо поклонение. Няма по-велик от него. Той е върховната причина на всички причини. In the second paragraph, Lord Krishna, Srila Prabhupada quotes how and show from the Svetasvatara Upanishad showing Krishna's transcendental position. Тук във втория параграф на коментара Шрила Прабхупад цитира Шветашватара Упанишад и който показва трансценденталната позиция на Бог Кришна. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. Тялото му няма формата на обикновено живо същество, между тялото и душата няма разлика. He is absolute and all his senses are transcendental. Той е абсолютен и всичките му сетива са трансцендентални. Any of his senses can perform the action of any other sense. И всяко едно от сетивата му може да извършва функциите на останалите. Therefore no one is greater than him or equal to him. Затова никой не е по-велик от него, никой не е равен на него. His potencies are multifarious and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Енергиите му са многообразни и действията му се осъществяват от само себе си по естествен начин. So for the Supreme Lord there is no duty to perform in this world. За Върховната Божествена личност няма задължения, които да извършва в този свят. But yet Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas. Но тук Кришна участва в битката на Курукшетра с кшатриите. Because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Кшатрите, задълженията им са да защитават слабите. That although he is above all the regulation of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. Въпреки той реално не нарушава никакви предписания, участвайки в битката. So there are two things here. We should try to follow at one side the instructions of Krishna and the instructions of his servants, the spiritual masters. Две неща. Първо трябва да се опитваме да следваме инструкциите на Кришна и на неговите слуги, духовните учители. But not to try to imitate Krishna's activities that we cannot follow. Но не да се опитваме да имитираме дейностите на Кришна, които така или иначе не може да следваме. We should not try to lift Govardhan Hill. Трябва да се опитваме да повдигаме хълма Говардан. We cannot imitate. Не може да имитираме. But we should follow his instructions. Трябва да следваме неговите инструкции. And Krishna instructs also by example, by his behavior. Кришна също дава инструкции чрез примера си, чрез своето поведение. When he was by his foster parents, so-called foster parents, Nanda Maharaj and Mother Yasoda, he was a Vaishya. Когато бил с Нанда Махарадж и майка Яшода, неговите приемни родители, he was a Vaishya. Той бил Vaishya. A Vaishya means cow protection, agriculture, these are the qualities. Vaishya and trade also. Защита на кравите, търговия, селско стопанство. So, Krishna was engaged in milking the cow, in taking care of the calves and the cows. He did the duty of a Vaishya. Той тогава си извършил задължението на един Vaishya или доял кравите, грижил се за тях. But then when he went back to Mathura and killed Kamsa and he came
under the care of Devaki and Vasudev. Но когато се върнал в Матура и след това отново отишъл при Деваки и Васудева. Then after his education he became the leader of the Kshatriyas. След това убил Камса и станал реално лидер на кшатриите. And the duty of the Kshatriyas is to protect all the others. So he was doing his duty as a Kshatriya. На кшатрията е един кшатрия да защитава всички останали. But you have to be qualified to perform a certain duty. Реално човек трябва да бъде квалифициран, за да извърши определени задължения. If you want to act as a Kshatriya, you need to have the qualities of a Kshatriya. И ако човек иска да действа като кшатрия, трябва да има качествата на един кшатрия. If you want to act as a Brahman, then you need to have the qualities of a Brahman. Или ако иска да бъде браман, трябва да има качествата на един браман. So text 23, Krishna continues with explaining the same point. Кришна продължава, обяснявайки същата идея. Yadiyayam navartevyam yatu karman atandritaha mama vartmana vartante manusya parta sarvasa. For if I ever fail to engage in carefully performing my prescribed duty or part, certainly all men would follow my path. Защото, ако дори веднъж пропусна да изпълня безупречно предписаните си задължения опарта, всички хора несъмнено ще последват примера ми. Text 24. Utsidyo ime loke nakoyam karmasitam sankrasya sakartasyam upahanyam ima praja. If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings. Ако не изпълнявах предписаните задължения, всички тези светове биха били обречени на гибел. И аз щях да причиня появата на нежелано поколение и да наруша вътрешния мир на всички живи същества. The Lord is the father of all living entities, and if the living entities are misguided indirectly, the responsibility goes to the Lord. It's in the middle. Yes. Therefore, wherever there is a general disregard of regulative principles, the Lord himself descends and corrects the society. Господ е баща на всички живи същества. И ако те са лошо направлявани, той в някакъв смисъл носи отговорност за това. Когато хората започнат да нарушават законите на религията, самият Бог идва в този свят, за да възстанови реда. And then there's a quote from Srimad Bhagavatam 10:33-31. Има един цитат от Шримад Бхагаватам 10:33-30-31. One should simply follow the instructions of the Lord and his empowered servants. The instructions are all good for us, and any intelligent person will perform them as instructed. However, one should guard against trying to imitate their actions. One should not try to drink the ocean of poison in imitation of Lord Shiva. Просто трябва да се следват наставленията на Бога и упълномощените му слуги. Наставленията им са благотворни и всеки разумен човек би ги следвал. Но не бива да имитираме техните действия. Не бива, подражавайки на Бог Шива, да се опитваме да изпием океана с отрова. In the middle of the last paragraph, there are many pseudo-devotees of Lord Shiva who want to indulge in smoking ganja, marijuana, and similar intoxicating drugs, forgetting that by so imitating the acts of Lord Shiva, they are calling death very near. Similarly, there are some pseudo-devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Rasa Lila or dancing of love, forgetting their inability to lift Govardhan hill. It is best, therefore, that one not try to imitate the powerful but simply follow their instructions, nor should one try to occupy their post without qualifications. There are so many incarnations of God without the power of the Supreme Lord.
И последната част от коментара. Много така наречени последователи на Господ Шива си позволяват да пушат ганджа, марихуана и други наркотици, забравяйки, че с подобна имитация предизвикват смъртта си. По същия начин някои псевдопредани на Бог Кришна му подражават в неговата раса Лила танц на любовта, като забравят неспособността си да повдигнат Хома Говардан. Така че нека не подражаваме на могъщите личности, а просто да следваме наставленията им. И не бива да се стремим към тяхното положение, ако нямаме необходимите качества. Има много подобни въплъщения на Бога, напълно лишени от могъществото му. So to come to the spiritual platform, one has to follow the regulative principles of religion. За да стигне на духовна платформа, човек трябва да следва регулиращите принципи. And Lord Krishna explains so many regulative principles in the Bhagavatam. Бхагаватам Кришна обяснява за толкова много регулиращи принципи. How to act as a householder. Как да се действа, как да се държим като домакини. Като семейни. Okay. So, how to act as a householder? Krishna shows how he acts as a householder in Dvarka. В Дварка Кришна показва как той се държи като семейен. He's married with 1016 wives, right? 2008 or 2016? 16. 1,100. Той е женен No, за 16,100. Yeah. 16,000. 16,108 съпруги. Yeah. 16,000 who were accused from this king, from Banasur, that 16,000 and 108 are, they are expansion of Lakshmi Devi. Те също са 108 са експансии на Лакшми Деви. And there are 8 principal queens in Има 8 главни. Like there are 8 principal gopis. Както има и 8 главни гопи. You see them on the altar in Mayapur, right? Може да ги видим на алтара в Майапур. So they are expansions from these gopis. Те са експансии на тези гопи. Right. That's a little too far to go into that, but Krishna is married with 16,108 queens, but he expands them in 16,108 forms. Кришна е женен за 16,108 съпруги и всъщност той се експандира в 16,108 форми. And in every palace he's performing simultaneously household duties. И във всеки дворец той извършва едновременно задълженията си на семейн. And there is that chapter in the Krishna book where Narada Muni is visiting Dvarka and he wants to see how Krishna performs these duties. Има една глава в Кришна изворът на вечни наслаждения, където Нарада Муни посещава Дварка и иска да види как Кришна изпълнява своите задължения. That in the morning he gets up without alarm clock. Сутрин става без аларма. There is one, how do you call it? They are crowing in the morning. Rooster. A rooster. Петли, които кукуригат сутрин. And when Rukmini heard that, then she curses the rooster. Рукмини, когато чува петлите, тя почва да ги проклина. Because Krishna is going to leave now. Защото значи Кришна ще стане и ще тръгне сега. And Krishna gets up, and what does he do? Кришна става и какво прави? He washes his face. Мие лицето си. And he starts to meditate upon himself. И започва да медитира върху себе си. That's what we should do in the morning. Това е което трябва да правим. We should meditate, but not upon ourselves. Трябва да медитираме, но не върху на себе си. We should meditate on Krishna. Трябва да медитираме върху Кришна. Anyway, Narada Muni goes from one palace to other, and he's very
He's very astonished. Нарада Муни обикаля от един към друг дворец и е много изненадан, шокиран. He visits one palace and is nicely received by Krishna. Посещава един дворец и е много добре прият от Кришна. And he goes to another palace, and Krishna is engaged in other activity when he comes. But he's again received very nicely, like Krishna does not know of that he visited the other in the other place. Друг дворец след това и отново Кришна извършва някаква дейност и отново той е приветстван много добре. Сякаш Кришна не знае, че е посетил предния дворец. And he does so many activities. In one time he's playing with his children. At another time he's making arrangement for marrying his daughter. Извършва толкова много дейности. В един момент играе с децата си, в друг момент извършва режименти за женитбата на дъщеря си. So many activities as a householder. Толкова много дейности за един семейен. So we can learn from that. Можем да следваме примера. But Srila Prabhupada writes also we should learn from Krishna or his empowered servants. Шрила Прабхупада обяснява как трябва да се учим от Кришна и от неговите слуги. Yesterday I was really absorbed at the end in chapter I think 16 of the 8th canto. Вчера четох глава 16 от 8 песен. And Mother Aditi is complaining to Kashyapa, her husband. И майка Адити се оплаква на съпруга си Кашяпа. That she says, yes, I feel very morose because my sons have been thrown out of the heavenly planets by Bali Maharaj. Тя казва, чувствам се много нещастна, че моите синове са изхвърлени от райските планети от Бали Махарадж. So please you are the representative of the Supreme Lord, you are the Guru, so please fulfill my desire that they get their position back. Ти си представител на Върховната Божествена личност, може да изпълни желанието ми те да си върнат поста там. Of course, that's a material desire, not a spiritual desire. Разбира се, това е материално желание, а не е духовно. That she thinks they are my sons because they are coming from my body. Тя си мисли, това са моите синове, защото те идват от моето тяло. And they belong to me. Те ми принадлежат на мен. And she's attached for their welfare. That's material. Тя иска тяхното благополучие, това е нещо материално. But still, the Kashyapa Muni will give her a process. Но все пак Кашяпа Муни ще даде един определен процес. A specific process of devotional service is called Payavrata ceremony. Един специален процес на преданно служене, наречен церемонията Пайаврата. But he did not invent that. Но не той го е изобретил. He got that from Brahma. Той го получи от Брама. And Brahma had heard it from the Supreme Personality of Godhead Krishna. Брама го получи от Върховната Божествена личност Кришна. So it's only repeating what he heard. Така че той просто повтаря това, което е чул. But by engaging as such, her material desire will be fulfilled, but taken away at the same way. She will become purified. И по този начин, извършвайки този процес, ще бъде изпълнено материалното й желание, но също време с това тя ще бъде пречистена. Because this process is devotional service. He explains the regulative principles of the devotional service. Защото този процес е предано служене и той реално обяснява регулиращите принципи на предано служене. So that we have to learn from Krishna and from his representatives. That process. Научим от Кришна и от неговите представители. Krishna instructs by his example and by his instructions. Той дава инструкции чрез своя пример и чрез самите инструкции.
And in the beginning, yes, we have material desires. В началото имаме материални желания, Because we don't know what spiritual is. защото не знаем какво е духовно. Chaturvichapa chantimam yechna chakritarana arta shikhnasha artarti yanisa paradakshava. Krishna says there are two kinds of materialistic people who are approaching me. Кришна казва, има два вида материалистични хора, които искат да ме доближат. Those who are in distress, those who are opulent, who want possessions, opulence. Тези, които са нещастни, тези, които искат богатство, щастие. Those who are curious, who want to know things. Тези, които са любопитни. And those who want to know the absolute truth. И тези, които искат да знаят абсолютната истина. The first three, especially material desires. Първите три особено имат материални желания. So in the beginning we are not pure. В началото не сме пречистени. So Krishna gives, by his example and to his representatives, regulative principles of devotional service. И затова Кришна дава чрез себе си и чрез своите представители регулиращи принципи на преданото служене. The higher principle is that the Lord is pleased by our devotion. Най-високият принцип е, когато Богът е удовлетворен от нашата преданост. But in the beginning we have no devotion. Но в началото нямаме никаква преданост. But by following the regulative principles explained by the spiritual master, we are pleasing Krishna, even if we don't have devotion. Чрез следване на регулиращите принципи, обяснени от духовния учител, ние удовлетворяваме Кришна, независимо, че нямаме все още преданост. And that will help us to make spiritual advancement. И това ще ни помогне да имаме напредък духовно. But pseudo-devotees or sahajas, they take everything cheap. Псевдопреданите или сахаджитите приемат всичко много ефтино. They want to be spiritual, but not follow the regulative principles. Те искат да са духовни, но да не следват регулиращите принципи. That like a Indian couple came to Srila Prabhupada and Srila Prabhupada said, they asked Srila Prabhupada, please speak us about the rasa dance. И един човек от Индия дошъл при Шрила Прабхупад и го помолил да говори за танца раса. And Srila Prabhupada said, no, I cannot do that. Шрила Прабхупад казал, аз това не мога да го направя. But they were adamant and they said, please speak us something about rasa. Те настоявали, го молили, моля те, разкажи нещо за раса. And Srila Prabhupada said, no, I'm not doing that. Шрила Прабхупад казал, не, няма да го направя. But they asked him a third time. И като го попитали в третия път. And Srila Prabhupada said, maybe you are qualified to speak about it, but I'm not qualified to speak about it. Шрила Прабхупад казал, може би вие сте по-квалифицирани да говорите, затова аз не съм квалифициран. So like Lord Chaitanya, also Srila Prabhupada, he never discussed Lord Chaitanya's intimate pastimes in public. Също и никога не са дискутирали интимните истории на Бог Чайтаня пред други хора. Rather, in all his lectures, he mentioned the basic principles. В всичките си лекции той споменава основните принципи. You are not the body. Вие не сте тялото. Engage in devotional service. Ангажирате се в предано служене. So when Srila Prabhupada in the mid-60s, he went from New York, and for the first time in his life he took an airplane to San Francisco. През средата на 60-те години Шрила Прабхупад за първи път взел самолет от Ню Йорк към Сан Франциско. So all the devotees in New York, Prabhupada had left. И всички предани в Ню Йорк заминали с него.
So they used to call San Francisco by phone. Използвали just a bell. They called by phone. They phoned the temple or the devotees in San Francisco. Обадили се по From New York. на преданите от Сан Франциско, от Нью Йорк. And the devotees of New York were asking, what did Srila Prabhupada say this morning? И преданите от Нью Йорк питали в Сан Франциско какво говори днес на лекцията Шрила Прабхупада. Yeah, he explained that we are not this body and that we have to engage in devotional service. Отговорили, да, той обясни, че ние не сме това тяло и че трябва да се ангажираме в предано служене. Always these basic things. Винаги тези основни принципи. That we have to hear that again and again. Трябва да чуваме отново и отново. We hear we are not this body, but 5 minutes later we act as the body. Слушаме за това, че не сме това тяло, но 5 минути по-късно действаме точно по този начин, сякаш сме тялото. Yeah, so, because you may remember in the first chapter, Arjuna said, if we would fight, the family dynasty would be destroyed and there would be Varna Shankara, unwanted population. Ако си спомните в първа глава, Арджуна обясняваше как ако се бие, цялото семейство ще бъде унищожено, семейната династия и ще има нежелано поколение. So in this verse, Krishna is saying, if you are not doing your duty, you will not show the example. And that will be a cause of Varna Sankara, a bad generation, because they will not follow anymore. И тук Кришна обяснява обратно, че той ако не се бие, тогава света ще бъде обречен на нежелано поколение, защото те ще следват същия пример. So now Krishna will tell us how we should preach. Сега Кришна ще ни каже как да проповядваме. Sakta karmana vidvamso yata kuvanti bharata kuyat vidvamstata saktas sikirshur loka sangraham. As the ignorant perform their duties with attachment to the result, the learned may similarly act, but without attachment for the sake of leading people on the right path. Текст 25. Невежите изпълняват дълга си с привързаност към резултата, докато знаещият прави същото, но без привързаност, за да води хората по правилния път. The first line of the purport. A person in Krishna consciousness and a person not in Krishna consciousness are differentiated by different desires. И първото изречение от коментарът. Човекът с Кришна съзнание и човекът лишен от него се отличават един от друг по своите желания. What are these different desires? Какви са тези различни желания? A non-devotee wants to satisfy senses and a devotee wants to satisfy Krishna. Един непредан иска да удовлетвори своите сетива, а един предан иска да удовлетвори Кришна. That text 26. Текст 26. Na buddhibedam janayat akhyanam karma sanginam yosyat savakarmani vidvan yukta samajaram. So as not to disrupt the minds of the ignorant man attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. За да не смущава умовете на невежите, привързани към резултата от предписаните задължения, мъдрецът не бива да ги подтиква да прекратят дейността. Напротив, той трябва да ги ангажира в разнообразни дейности, проникнати с дух на преданост, за постепенно развиване на Кришна съзнание. So a devotee should not disturb others who are attached to the results of their work. И така един предан не трябва да смущава другите, които са превързани от резултата от своите дейности. But one way or another, we should try to engage them in devotional service. Но по един или друг начин трябва да се опитаме да ги ангажираме в предано служене. Don't preach to the general people
directly in the street telling you are not this body. Да проповядвате на общото население, на хората, когато ги видите на улицата и да им казвате, вие не сте това тяло. You should not be attached. Не трябва да се привързвате. No, that will not work. Това няма да подейства. Krishna explains, he will explain at the end of the 18th chapter that this secret of devotional service, this secret of Bhagavad-gita, should not be explained by those who are not austere and not my devotees. В края на 17 глава Кришна обяснява как не трябва да се проповядва тайната на Бхагавад-гита от тези, които не са негови предани и не са отречени. So instead of preaching in that way, one should preach first by giving the example. Вместо да се проповядва в този дух, човек трябва да проповядва чрез личен пример. And by not be attached, showing how you are not attached to the result of your work. Като показва как не е привързан към резултатите от своята дейност. That by not being disturbed as something wrong, it goes wrong or goes not according to our plan. Да не се смущава, когато нещо се провали или не върви по планираното. So we must learn that art to engage others in devotional service. Така трябва да се научим как да ангажираме други в предано служение. So I think it was Jayananda, the one who built his first Ratha Yatra carts. Този, който построил първите колесници на Ратha Yatra. Jayananda. So he would be outside in the street on a parking lot building the Ratha Yatra cart. Той е бил отвън на един паркинг и строял колесницата за Ратha Yatra. And he would stop people on the footpath and say, "Can you help me just a second? Just hold this piece of wood here." And they would hold that piece and he would... Той е спирал някакви случайно срещнати хора на улицата и ги моляла, може тук съвсем за кратко да ми помогнете да задържите това парче дърво. And in that way he collected 15 people helping with building the Ratha Yatra. И така събрал 15 души, които да му помагат да построи колесницата за Ратha Yatra. And they were helping him, and he was cooking for them and serving them prasad. Те му помагали, той готвил за тях и им сервирал прасадом. So not everyone is ready to give up their attachment in life. Не всеки е готов да се откаже от привързаността си в живота. Therefore, but we can engage them by asking to support us with donations, by giving us some help with organizing festivals and so on. И така, по-добре е да бъдат ангажирани в предано служене, например да ги молим да дават дарения или да помагат с организацията на някой фестивал. By inviting them to the Sunday feast. Да, като ги каним на празника в неделя. And then try to engage them there. И да ги ангажираме там. But not to disturb them. That will not work. Но да не ги смущаваме, защото това няма да подейства. Of course, when one becomes a disciple and takes up the process, then that is different. Разбира се, различно е, когато човекът стане ученик и така започне подеме процеса. Then they are in the process of becoming devotees. И тръгнат по пътя за да станат предани.
Then if they are willing to accept, you can instruct them. И тогава, ако те желаят да приемат, тогава може да бъдат инструктирани. But don't instruct anyone who does not want to be instructed by you. Не давайте инструкции на никой, който не иска да бъде инструктиран от вас. That will go wrong. Това няма да помогне. And now we have a verse, the memorization verse, which is a very important verse. Сега имаме един стих, който е част от тези, които трябва да се запомнят. Той е много важен. And this is very strange for the people who are material attached in this world. They cannot understand anything of that. И той изглежда много странен за хората, които са прекалено привързани към материалния свят. Те не могат да го разберат. Prakriti kayamani gunakarmana sarvasa ahankara vimudatma kartamiti manyate. The spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are inactively carried out by the three modes of material nature. Заблуден от фалшивото его, душата се мисли за извършител на дейностите, които всъщност се осъществяват от трите години на материалната природа. So, in the middle of the purport, the materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. Материалистът не подозира, че в крайна сметка е под контрол на Кришна. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is a symptom of his nescience. Воден от фалшивото его, той се смята за независим в своите действия и това е ярка проява на невежеството му. He does not know that his gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead. And as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna and Krishna consciousness. Той не знае, че неговите грубо и фино тяло са сътворени от материалната природа по волята на Бога и поради това физическите и умствените му дейности трябва да са посветени на Кришна в Кришна съзнание. That's very difficult to understand. Това е много трудно да се разбере. I'm speaking and Krishna says, no, you are doing nothing. Аз говоря и Кришна казва, не ти направиш нищо. So that needs transcendental knowledge to understand this and experience. Човек му трябва трансцендентално знание, за да разбере това и да го преживее. Because we are the spirit soul, not the body, and the spirit soul only desires. Ние сме душата, не тялото, душата само желае. Cannot do any activity. Не може да извършва никаква дейност. Cannot do material activities in this world. Не може да извършва материални дейности в този Therefore we свят. desire, and that is done by Paramatma in the heart, Krishna in our heart. Затова ние желаем и това се извършва от Параматма Кришна в сърцето. He is the controller of the material nature, Prakriti Kriyamanani, Krishna says. Той е контролерът на материалната природа. No, sorry, it says that I'm the controller of material nature, Maya Drakshani Prakriti. Той казва, аз съм контролерът на материалната природа. That Maya Drakshana Prakriti Chutya Checha Characham. I'm the controller of all moving and unmoving beings. Съм господарът на всички движещи се същества. 1861, I think it says, Ishvara Sarvabhutanam Ritshayunatistati Brahmyam Sarvabhutanam Yantritaya Maya. It's not correct, but anyway. It says, Ishvara Sarvabhutanam, I'm the controller of all living entities. Казва, аз съм контролерът на всички живи същества. Ishvara Sarvabhutanam Ritisayuna Tishtati. I'm situated in everyone's heart of the body. И аз се намирам в сърцето на всеки. Brahmayam Sarvabhutani Yantarudai Maya. And I am directing all their activities. И аз насочвам всички техни дейности.
I direct the activities of the living entity who are sitting in a yatra, in a biological machine. Аз насочвам дейностите на всички живи същества, които седят в ятра, в биологична машина. And I'm in that machine also, and I make it working because I'm in every cell of the machine. И аз съм също в тази машина, аз я карам да работи, защото аз съм във всяка една клетка от тази машина. So Krishna explains, yeah, we only desire, and then I desire to speak, and then Krishna, Paramatma is fulfilling my desire. I can speak now. И ние всъщност имаме желания, Кришна ги усеща с тяло, като например аз искам да говоря и Кришна прави така, чрез Параматма, така че да говоря. But the speaking is only done by me in the form of desire. Говоренето е извършено от мен само под формата на желание. The factual speaking is done by material nature, which is done by the supersoul, not by me. Реално говоренето се извършва от материалната природа, а не от мен. And what is the proof? Какво е доказателството? Is everything what you desire becomes reality? Нали всичко, което искаме, става реалност? That you desire to remember something, you will remember it? Искате да помните нещо, ще го запомните ли? No, it desires on Krishna. He may give you the remembrance. Зависи от Кришна. Той може да ви помогне да го запомните. 15:15 Krishna says, Sarvasya samridisani fistamata shmitihanana pamsa. I'm sitting in everyone's heart, and for me comes remembrance, knowledge, forgetfulness. 15:15 Кришна казва, че аз съм в сърцето на всеки от мен, идва помненето и забравата. So our heartbeat is not under our control. Our digestion is not under our control. What we remember is not under our control. Нищо не е в нашия контрол, нито това, което приемаме като храна, храносмилане, нито това, което помним. And what we forget is also not under our control. И също това, което забравяме, също не е в нашия контрол. I would like to forget all the nonsense that I did in my life, but I can't. Искам да забравя всичките глупости, които съм направил в живота си, но не мога. Krishna reminds me constantly what nonsense I did. Кришна ми напомня постоянно за това, какво съм извършил. So we are not in control. Не сме в контрол на нищо. And if you are not in control, you have that knowledge, what are you going to do? И ако имате това знание, какво ще направите? That we forget about who is really controlling, and we continue thinking that I'm doing it. Забравяме за това, кой наистина контролира и продължаваме да извършваме неща и си мислим, че сме ние. In the fifth chapter, this will be more detailed described. This is a more detailed description of the process of karma yoga. И в пета глава ще има по-подробно описание на процеса на карма йога. This is 5:8-9. You can go to that first. I read the Sanskrit. Naiva kenchit karomiti yuktman yita tatvavit pashansipan spisansihan asnangasans vapansvavsan palabam vicham rinan onmisam nimisamapri indiacht zovartate iti dharayan. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Една личност с божествено съзнание, въпреки че вижда, слуша, докосва, помарисва, яде, движи се, спи и диша, винаги знае в себе си, че всъщност не прави нищо. Затова, когато говори, пълни стомаха си, изпразва червата си, сваря или затваря очи, тя винаги знае, че само материалните сетива влизат в контакт с обектите си, а тя е на страна от тях. So by that, the devotee realizes when I'm speaking, when I'm opening my eyes, when I'm walking, when I'm eating, as a soul, I'm doing nothing. It's the material nature that is doing that too, because I desire that.
така един предан, той, когато върви, когато яде, всичко, което прави, мисли, че и знае, че не го прави той, а материалната природа. А душата само желае. So if we don't consider that knowledge, then what's our position? Ако не вземем предвид това знание, то тогава каква е нашата позиция? Go to verse 18:14. Chapter 18:14. Adhistanam tata karta karnam sapitach vidam vividas sapitach sheva shista daivan shatva shaivatra panchanam. The place of action, the performer, the various senses, the many different kinds of endeavor, and ultimately the super soul are 5 factors of action. Мястото на действие, тялото, извършителят, сетивата, различните усилия и накрая свръхдушата, това са 5 фактора на дейността. So there are 5 causes of every action, Krishna says. Кришна казва, че има 5 причини на всяко действие. And we are one, the karta, the performer. Ние сме едно, извършителят. How are we doing things? Only by desire. Как правим неща, само като ги желаем. That. Then the place of action, the body, that's material nature, is under control of the super soul. После мястото на действие, тялото под контрола на свръхдушата. The senses are under control of the super soul. Различните усилия, сетивата са под контрола на свръхдушата. Yeah. Then the pretashasta, the different endeavors that come into the mind, that's the subtle body. That's also done by material nature, under control of the super soul. От материалната природа под контрола на свръхдушата се извършват. 18:14. Се извършват и различните усилия. So, and the super soul is a 5th factor and the super soul controls the body, the endeavors in the mind and the senses. И свръхдушата е 5-я фактор, който контролира извършителя, сетивата, усилията. So whatever you will do, it's caused by these 5 factors. Каквото и да правим, то е причинен от тези 5 фактора. Krishna says in the next verse, whatever right or wrong a man performs by his body, mind or speech is caused by these 5 factors. И в следващия текст Кришна казва, тези 5 фактора са причина за всяка правилна или неправилна дейност, която човек извършва с тяло, ум или слово. So what's our position if we think we are doing things in this world? Каква е нашата позиция, ако си мислим, че ние извършваме неща в този материален свят? Besides desiring. Освен да желаем. Text 16. Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the 5 factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. Текст 16. Затова този, който се мисли за единствен извършител, като не взема под внимание 5 фактора, със сигурност не е много интелигентен и не вижда нещата такива, каквито са. So he's a vimudatma, because he identifies himself with the body, thinking himself the big controller in this world. Това той е вимутатма или мисли се, че той е контролерът в този материален свят. And one who does not consider these 5 factors is acting out of ahankar, false ego. И този, който не взема предвид тези 5 фактора, той действа чрез фалшивото его. And this false ego means I'm this body. А фалшивото его означава да си мислим, аз съм тялото. And this belongs to me, this body. Това тяло, това принадлежи на мен. And this is for the enjoyment of this body. И всичко е за наслаждение на това тяло. That think about how deep our illusion is. Помислете си за това колко дълбока е нашата илюзия. How deep this attachment to thinking I'm this body is nested in our consciousness. Колко дълбоко е изградено тази привързаност към това да си мислим, че ние сме тялото. And is a cause of great suffering. И това е причина за сериозни и големи страдания. So the materialist thinks I'm the doer of everything. Материалистът си мисли, аз съм извършителя на всичко. Everything will go along according to my plan.
всичко ще тръгне по моя план. But our body is created by material nature under the supervision of Krishna. Тялото е изградено от материалната природа под наблюдението на Вишну. And because Krishna is a controller, we should engage it in his service. Понеже Кришна е контролерът, ние трябва да ангажираме тялото в негово служене. So I read a few lines of the purport. I read it already, I think. It's okay. Text 28. Tattva vittumabo gunakarma vibhagayo gunagunesu vartante iti mapsasajajate. One who is in knowledge of the absolute truth, almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. Силноръки, този, който познава абсолютната истина, не използва сетивата си за сетивно наслаждение, знаейки добре разликата между дойността в преданост и дойността за материални резултати. So, the knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material nature. Така, човек, който познава абсолютната истина, е наясно с мъчителното си положение в материалното общуване. An awkward position, a very difficult position. Много, много трудно положение. That I'm in this body and I become controlled by this body. Аз съм в това тяло, аз съм контролиран от това тяло. The senses pushing you. Сетивата ви карат да действате. It pushing you in hearing nice things, in smelling nice things, in seeing nice things for my enjoyment. Да слушате, да виждате, да помирисвате хубави неща за свое собствено наслаждение. And every moment I can be thrown out of this material nature. Във всеки един момент аз мога да бъда изхвърлен от тази материална природа. So, in my youth I was reading a lot of science fiction films, books. Като бях млад, четох много научна фантастика. And on one planet there was a ruler and he decided everyone should have a plug in his heart. На една планета имал един управляващ, владетел, който смята, че всеки трябва да има някаква тапа в сърцето си. And if the ruler would not agree with someone, plug out, finished. И ако управителят не се съгласява с дейността на някой, маха тапата и край приключва. Изключва контакта и But think about it. This heart is beating. Помислете за това, сърцето бие. What is the power that makes that heart beating? Коя е силата, която кара сърцето да бие? It's the super soul. Това е свръхдушата. You have no control over it. Нямаме контрол на това. You miss one beat, heart attack. И ако изпуснете един удар, тогава получавате инфаркт. What is our guarantee that in 1 minute our heart is still going to beat? Гаранцията, че следващата минута сърцето ни ще продължава да бие. No guarantee. Няма гаранция. We are in a very awkward position. Сме в много трудна позиция. So now we have the human form of life. We can understand who we are and practice spiritual life. Човешката форма на живот може да разбереме кои сме. How important is to use every moment for spiritual elevation. Колко важно да използваме всеки един момент за духовно въздигане. That. So therefore, we must endeavor to make spiritual advancement by performing devotional service and become unattached to material activities. Затова трябва да се стремим към духовно развитие чрез извършване на
предано служене и без привързаност към материални желания и дейности. But Krishna goes again to how to preach that to others. Кришна продължава за това как да се проявява това на други хора. That yes, prakati guna samuda sajante guna karmasu tana Krishna vidoramandan Krishna vinna vicharyat. Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Заблудени от гоните на материалната природа, невежите са погълнати от материални дейности и се привързват към тях, но мъдрецът не бива да ги безпокои, макар дейностите им да са по-нисши поради липсата на знание. So if we identify with our body, then we are full of material designations. Ако се идентифицираме с тялото, започваме да сме пълни с материални обозначения. We think ourselves, I'm such and such person. Мислим си, аз съм такъв и такъв. I'm an intellectual or I'm an engineer. Съм интелектуалец или аз съм инженер. I have 10 children. Имам 10 деца. One wife. Една съпруга. A house. It's all mine. Къща, всичко е мое. My bank balance is very dear to me. И банковата ми сметка ми е много скъпа. I have such and such hobbies and qualifications. Имам такива хобита, такива квалификации. We are none of these things. А ние не сме нищо от тези It's big неща. illusion. Огромна илюзия. The illusion is to identify with all these things. Илюзията е да се идентифицираме с всички тези неща. It's a world of I and mine. Това е един свят на аз и мое. That trying to grasp some enjoyment for the body in this life, which is giving us so much trouble, this body. Само за да постигнем наслаждение за нас самите, за това тяло, което ни е създало толкова много трудности. But if you have this knowledge and you become a little advanced, then you see how others are in this illusion. Но ако имаме знанието, тогава започваме да виждаме как другите са в такава илюзия. But don't try to preach to them. Не се опитвайте да проповядвате на тях. They will declare you mad. Те ще ви заклемят, че сте луди. That no enjoyment, they will say. Те ще си кажат никакво наслаждение. That's what's life about. Тогава какъв е смисълът на живота? What's wrong with you? Какъв е проблема? Enjoy like everyone. Се наслаждавате като всеки друг. You need a psychiatrist so that you can enjoy again normally. Трябва да се срещате с един психиатър, за да може пак да се наслаждавате. In Russia, they put many of our devotees in psychiatric clinics, and many died. Много предани в Русия са ги сложили в психиатрични клиники, са ги пратили там и много Other horror stories like that. Много истории като тези. So don't try to agitate their mind. Така че не се опитвате да агитирате техния ум. So that's the message Krishna gives here. Това е посланието, което Кришна дава тук. But the devotee still wants to be merciful to everyone. Един предан винаги иска да бъде милостив към всички. But we cannot preach to the ignorant people. Не можем да проповядваме на невежите хора. If you meet someone, what will your 5 minutes preaching do? Срещнете с някого, какво ще направят тези 5 минути проповядване? Unless they have some piety, they will not understand anything. Освен ако нямат някаква благочестивост, няма нищо да разберат. But give them a book. Трябва да им дадете книга. That's Srila Prabhupada is preaching to them.
Шрила Прабхупада проповядва на тях. And that's very powerful. He's a pure devotee. Това е много силно, защото той е чист предан. So therefore, devotee still takes risks Затова to give this knowledge to others. преданият продължава да рискува, за да даде това знание на другите. We have other methods, prasad distribution. Други методи, раздаване на прасада. So in this text, in the last paragraph, Srila Prabhupada shows his compassionate preaching mood. Така, в последния параграф на този коментар Шрила Прабхупада показва своето настроение на състрадание. I read the last paragraph, it's short. Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. But the devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they all undertake all kinds of risks, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. Невежите не са способни да оценят дейностите в Кришна съзнание, затова Бог Кришна ни съветва да не ги смущаваме и да не губим ценно време. Но преданите са по-милосърдни и от Бога, затова разбират Неговия смисъл. Затова те поемат всякакви рискове, дори общуват с невежите хора и се опитват да ги приобщят към дейностите в Кришна съзнание, абсолютно необходими за всяко човешко същество. Because Srila Prabhupada knows the inner purpose of the inner desire of Krishna to attract everyone to devotional service and bring them back to the spiritual world. Шрила Прабхупада знае вътрешното скритото желание на Кришна да приобщи всички, да ги върне отново в духовния свят. How do we know that? It's the inner desire of Krishna. Откъде знаем, че това е скритото желание на Кришна? He revealed that when he appeared in the form of Lord Chaitanya. Той го разкрива, когато се появява във формата на Бог Чайтаня. That he desired to give freely Krishna prema, to love of Krishna to everyone. Той искал да даде Кришна према, любов към Кришна на всеки. Now Krishna in text 30 comes to a conclusion. Кришна да стига до заключението. He summarizes everything in one verse. И обобщава всичко в един стих. That he gives the summary of the instruction in verse 30. В стих 30 дава обобщение на инструкцията си. In 31 he will tell us what will happen when we follow this instruction. В 31 ще ни каже какво ще се случи, ако следваме тази инструкция. And in text 32 he will tell us what will happen if we do not follow his instruction. А в 32 ще ни каже какво ще се случи, ако не я следваме инструкцията. So the text 30, I would say, it's a key verse of Bhagavad-gita. Текст 30 е ключов в Бхагавад-гита. Although it's not a memorization verse, въпреки че не е стих, който трябва да се запомни наизуст сега, I would suggest you memorize it also. Бих ви препоръчал да го запомните. Mayi sarvani karmansi sanyasyatma shetasya nirasiranyamamo bhutva yutyasva vyatashpriya. Therefore, Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims of proprietorship, and free from lethargy, fight. Затова, Арджуна, посвещавайки делата си на мен, с пълно знание за мен, без желание за изгода и претенции за собственост, изостави апатията и се сражавай. So to act spiritually, we must comply with the following requirements. Така, за да предваме духовно, трябва да се съобразим със следните изисквания. Surrendering your work for Krishna. Do your activity for Krishna. Да отдадем дейностите си, да извършваме дейностите си за Кришна.
To do it for Krishna, you need full knowledge who Krishna is. А за да го направим за Кришна, ни трябва пълно знание кой е Кришна. And then the third one is act without profit, not for enjoyment. И третото е да действаме без желание за полза, без наслаждение. And the fourth point is act without thinking yourself the proprietor of things. А четвъртото е без да си мислим за собственика на всичко. And the fifth is act without being lethargic, so being equipoised. И Be equipoised, But not lamenting. без да сме уравновесени, без да скърбим, без да имаме апатия. And with that consciousness, you fight. You do your duty. И с това съзнание Арджуна трябва да се бие, да си изпълни дълга. We should remember these 5 things in everything we do. Трябва да помним това за всичко, което правим. So our best friend was not here. I will repeat them. Because this is essential. Ще повторим. It's essential for all of us. Защото е важно за всички. Do your work for Krishna. Извършвате дейността си за Кришна. That with knowledge of Krishna, because you have to know who Krishna is. Съзнание за Кришна, защото трябва да знаем кой е Кришна. That and the third one is don't think yourself the enjoyer. Третото е не се мислете, че вие сте наслаждаващият се. The fourth thing is don't think yourself the proprietor. Четвъртото е не мислете, че вие сте собственика. And do your duty without being lethargic. No lamentation, no hankering. Извършете задълженията си без летаргия, без скърбене. Then you act spiritually. Тогава вече ще действате на духовна платформа. Then there is no false ego. Няма да има False ego means I and mine. А фалшивото его означава аз и моето. False I. Фалшивото False I means I'm living for enjoyment for the body. That's false I. Фалшиви аз означава да действаме за собствено наслаждение. But we have a real I, the soul, which means I'm a servant of Krishna. Имаме истинско аз, което е душата, което служи на Кришна. That. So if you act in that way, Arjun, you will be happy because you will be situated, Arjun, in your original position as a servant of Krishna who wants to fulfill my desires, Krishna's desires. И ако Арджуна действа по този начин, Кришна казва, ще действаш като в изначалната си форма на душа, която служи на Кришна. So, we have here text 31. What will happen if we do that? Yeme matam idam nityam anutishthanti manava shadavantu nasuyantu munjanse te bikarmabi. Those persons who execute their duties according to my injunction and will follow this teaching faithfully without envy become free from the bondage of fruitive actions. Тези, които изпълняват задълженията си според моите наставления и следват това учение с вяра и без завист, се освобождават от робството на кармичните дейности. So, you follow these instructions which were there in the previous text. Така, следваме тези инструкции, които бяха в предния текст. Then you act spiritually, you don't get reactions, no karma. Тогава дейността е духовна, няма да има реакции, няма да има карма. And your previous karma will be destroyed. И също и предишната карма ще бъде унищожена. And the heart will become purified. И сърцето ще се пречисти. From all these attachments. От всички тези привързаности. Attachments which are there in the form of lust, anger, greed. Привързаности, които са под формата на похот, гняв и завист. Madness, illusion, envy. Лудост, илюзия.
завист. But when you don't follow these teachings, text 32. Ако не се следват тези предписания, Yet Veda abusu yanto nanotishtanti mematam savahyan vimudam stan vidinastan ashet sutta. But those who out of envy disregard these teachings and do not following them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. но ония, които от завист пренебрегват тези учения и не ги следват, са заблудени, лишени от всякакво знание и обречени на провал в стремежа си към съвършенство. Purport. The flow of not being Krishna conscious clearly stated here. As there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the Supreme Brahman Paramatma and the Personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope of perfection of life for him. Тук ясно се посочва, че отсъствието на Кришна съзнание е недостатък. Както има наказание за неспазване на законите в държавата, така със сигурност има наказание за неспазване на установения от Върховната Божествена личност ред. Непокорният човек, колкото и да е велик, остава невежа по отношение както на себето, така и на Върховния Браман, Параматма и Божествената личност заради пустото си сърце. За него няма надежда да се усъвършенства живота си. So, you will not be understand any spiritual subject matter. Така няма да разберете нищо свързано с на духовна платформа. You will not be able to understand who Krishna is. Няма да разберете кой е Кришна. You will not be able to understand who we are. Няма да разберете и кои сме ние. You remain in the cycle of birth, death, old age and disease for endless suffering. Ще останем в цикъла на раждане, болест, старост и смърт за неясно колко време. So, any questions? Въпроси? Yes. По отношение на това, че чистия преглед рискува като проповядва на невежи. Какво се състои този риск в това, че могат да не разберат или по-скоро да разберат неправилно, като започват да следват и самите те да проповядват, но по неправилен начин? Regarding the fact that a devotee should not preach to ignorant people, what's the risk for that? Is it because they will start preaching themselves in an improper way, or the risk is for the devotee in some kind of sense? We'll hear what Krishna says about that. Ще разберем какво казва Кришна за това. That 1867. 1867. Idam tina tapaskaya na bhaktaya kadachana na sasusave vacham na samam yo vyasuyati. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Това поверително знание не бива никога да се обяснява на тези, които не са аскети, не са отдадени, не се занимават с предано служене, нито на личност, която ми завижда. If you preach to one who is atheistic and envious of Krishna, what's going to happen? Ако проповядвате на някой, който е атеист или завижда на Кришна, какво ще се случи? He will become more envious and more angry. Той ще стане още по-ядосан и още повече ще завижда. And he will make more offenses to Krishna. Ще прави още повече оскърбления към Кришна. And he will be farther away of getting
of getting any understanding of spiritual life because he offends Krishna more and more. И ще се отдалечи още повече от това да получи каквото и да е духовно знание, защото ще продължи да оскърбява Кришна. Krishna says it's a secret. Кришна казва, това е тайна. And he will speak about that in the 4th chapter of the Bhagavad-gita. Ще говоря за това в 4-та глава на Бхагавад-гита. And in the 18th chapter of Bhagavad-gita, it will give 3 levels of confidential knowledge. И в 18-та глава ще даде 3 нива на поверителност и знание. That on the other side, for one who explained the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. И от друга страна, този, който обяснява чистото предано служене на предани, ще дойде, ще се върне при мен. We should preach to those who are pious and want to be instructed. Трябва да проповядваме на тези, които са благочестиви и искат да бъдат инструктирани. If you do that, Krishna says, at the end you will come back to me. И ако правите това, накрая Кришна казва, ще се върнете при мен. If you preach to envious people, what is the risk? Ако проповядвате на хора, които завиждат, какъв е рискът? I invite you, you go to China and preach there. Може да отидеш в Китай да проповядваш там. You will very quickly be in a re-education camp. Много бързо ще влезеш в някакъв лагер. And they will not treat you nicely. И няма да се отнасят много добре към теб. We should not neglect this instruction of Krishna. Не трябва да пренебрегваме тези инструкции на It Кришна. will not go good. Защото няма да... But we should preach to those who are receptive. Трябва да проповядваме на тези, които приемат. That those who are following the 4 regulative principles strictly, they are receptive. Тези, които следват четирите регулиращи принципа правилно, те приемат. Those who have become vegetarians, they will be more receptive. Тези, които са станали вегетарианците, ще са по-склонни да приемат. Srila Prabhupada was in Australia. Прабхупад бил в Австралия. And he was invited by the brothers of the Franciscaner brothers. Той бил поканен от братята Franciscaner, followers от францисканския орден. They were followers of Francis from Assisi. Били последователи на Франциск. And they are pure vegetarians. They are vegetarians. Те също са били чисти вегетаранци, пълни вегетаранци. They are following the 4 regulative principles. Следвали четирите регулиращи принципа. They are following the 10 commandments. Следвали 10 Божи заповеди. And Srila Prabhupada told them, you are also Vaishnavas, our brothers. Шрила Прабхупад им казал, вие също сте и вайшнави. They can understand something of this knowledge. Те могат да разберат това знание. Of course, being vegetarian is not a qualification to understand, but one is pious, and therefore one is the beginning of getting access to that knowledge. Разбира се, това да си вегетаранец не е достатъчно, за да разбереш, но човек така е благочестив и може да тръгне по пътя да разбере това знание. So, never preach to those who do not want to be instructed by you. That's going on. Проповядвате на тези, които не искат да бъдат инструктирани. But dedicate your time to those who want to hear. Си отделяте времето, посветете времето си на тези, които искат да чуят. Does that help to understand? Това помага ли да се разбере? Thank you. Yeah. Srimad Bhagavad-gita ki, Srila Prabhupada ki.